फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स फास्ट मैथमेटिक्स विषय जानिबा मैथमेटिक्स कौन प्रीवियस क्लास रे तुमମାନଙ୍କୁ पढ़ाइली फंडामेंटल ऑफ साइंस से परी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स रो कोनोसी कोनोसी फंडामेंटल प्रत्येक जिनसर मूल तत्व अछि सही परी मैथमेटिक्स प्रथम जिबा में व्हाट इज मैथमेटिक्स what is mathematics, then types of mathematics, then what is the impact of mathematics in our conservative society or society. ये तीनटी पॉइंट ऊपर आम आज आलोचना करिबा व्हाट इज मैथमेटिक्स टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर कंजर्वेटिव सोसाइटी देन फर्स्ट जिबा व्हाट इज मैथमेटिक्स कोन वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज मैथमेटिक्स कोन हम ओडिया गणित कहा कुआ जाए चल सुनो पिले मैथमेटिक्स टा कोन मैथमेटिक्स is the study of number, formula and symbols. Mathematics is the study of otherwise you can write mathematics is defined as a study of जहाँ भी तुम लिख पार डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ नंबर फॉर्मूला and symbols. Number, formula and symbols. Number आम ओडिया को संख्या फॉर्मूला सिंबल चिन्ह आमर जो सूत्र युगुड़ा को नहीं मैथमेटिक्स क्रिएट गठित आई होप बुझी होथिबो तथा विदे हम जब व्हाट इज मैथमेटिक्स ता कोन केमिति हम कोन शिक्षा दिए सुनो बेले मैथमेटिक्स always teaches us every problem has a solution. Every problem has a solution. प्रत्येकटी समस्यार समाधान अछि से जहाँ भी हो जे कोनोसी समस्या हो तार समाधान अछि बोली हमकु मैथमेटिक्स सिखाइ दे देन जेबा फर्स्ट पॉइंट गला टाइप्स व्हाट इज मैथमेटिक्स देन जेबा टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स इन मॉडर्न एज आधुनिक युग रे केते प्रकार रो मैथमेटिक्स अछि देन वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स generally in modern age mathematics divided in 4 types that is algebra
In Odia, we say that is Bijaganita. Then geometry. In Odia, we say geometry. Then arithmetic. Arithmetic. पाट्यगणित ओडिया रे ताको कहू पाट्यगणित. Then modern age, that is calculus. New chapter, new concept, calculus. No Odia meanings, only calculus. Calculus. A number of people says mathematics about mathematics, but father of mathematics is, we say, father of mathematics, Archimedes. Archimedes को हमें father of गणितर जनक बोली कही था. सही परी as usual algebra, geometry, arithmetic and calculus have a father. Then first we have to discuss about algebra, some basic level, not briefly and basic level about algebra. The father of algebra is Khwarizm. Khwarizm. Father of algebra is Khwarizm. Al-Khwarizm, Khwarizm को आ जाए. Khwarizm. Father of geometry is Euclid. Father of geometry is Euclid. We had read it in our high school level. Father of arithmetic is Brahmagupta. And father of calculus is Sir Isaac Newton, the great scientist. Sir Isaac Newton. First, Khwarizm, Euclid, Brahmagupta, and Sir Isaac Newton. Then we have to discuss branches of or which topics comes under algebra, geometry, arithmetic, and calculus. First, we discuss algebra. In Odia, we search Bijaganita. Currently, algebra is more used in our mathematics. कौन हुए ना मैथमेटिक्स में अति प्रबल रूपे algebra आजकल व्यवहार होची. That is equal to x variables, statistics, etc. Statistics. That is statistics means परिसंख्यान. Father of statistics is Sir Ronald. Statistics, probability, संभाव्यता. In Odia, we say संभाव्यता. Equations, समीकरण. That is quadratic equations, non-linear equations, एकघाती समीकरण, द्विघात समीकरण. It's algebra. It comes under algebra. यह सब बड़े algebra under है. X is variable. That is sets, etc. Sets, number system, all are comes under algebra. Then we have to discuss geometry.
geometry also categorized 4 types. That is, first one is theorem, then deduction, then construction, then 5 types, then construction, then trigonometry, then mensurations. But 4 types means deductions and theorem both are one part. So that's geometry. Father of geometry is Euclid. पूर्वरु कहिथिली फादर ऑफ ज्योमेट्री होती यूक्लिड. ज्यामिति it derives geo plus metron. In Odia we say it's ja plus miti. Geo plus metron is equal to geometry, measure of earth, that is called geometry. Measure of earth, that's called geometry. Then we have to discuss parts of types of or categorize of geometries. First one is theorem. ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ଉପପାଦ୍ୟ. Theorem and deductions both are complementary to each other. Without theorem, deduction is meaningless. Theorem, upadya, it have a main roles because theorem and deduction both are complementary to each other. Sampadya, deduction means sampadya. It's the part of geometry. Then we discuss constructions. Constructions. Ankana. Ankana, constructions. That means कौन कहबा अंकन हेउछ एक ज्यामितिक प्रयोग बा प्रयोगात्मक ज्यामिति को हम अंकन कजे. कंस्ट्रक्शन इज द application of geometry. प्रयोगात्मक ज्यामिति जो स्थल विशेष जोठारे डिडक्शन किंबा थियोरम बेले जदि डाटा सफिशिएंट न थाए तबे हम कंस्ट्रक्शन आवश्यकता न थो कंस्ट्रक्शन आवश्यकता होय. सो दैट इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री. प्रयोग ज्यामिति और प्रयोगात्मक ज्यामिति अंकन. देन वी हैव टू डिस्कस ट्रिगोनोमेट्री. Trigonometry. In Odia, we says trigonometry. Trigonometry. What's trigonometry? The angle of measure of three angles. तीन कोणर परिमाप को हमें कहबा trigonometry. Father of trigonometry is Hipparchus. Father of trigonometry is Hipparchus. Angle of measure of three angles. The three corner बापा को कहा जाए trigonometry. Then we have discussed about mensuration, that is परिमिति. Mensuration. Father of mensuration is Leonard Digits. Leonard Digits.
father of mensuration. Then what is mensuration? Odia विशेष परिमिति, measurement of cuvets, that is आयतघन ओडिया रे आमे जाको बे आयतघन समघन इत्यादि घनवस्तु मानकर स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर एटसेट्रा सम घनवस्तु मानकर मापकु आमे कहबा परिमिति. Then we discuss types of mathematics 3, that is arithmetic. In previous or ancient days, arithmetic is used profoundly, but nowadays arithmetic is rare use in our mathematics. Father of arithmetic is Brahmagupta. We first say Brahmagupta. Then arithmetics यानी कि पाट्यगणित जहाँ हम कहबा पाट्यगणित, it comes under discount यानी कि रिहाती, जहाँ को रिहाती, प्रॉफिट लॉस मैथमेटिक्स लाभ क्षति गणित, परसेंटेज शतकड़ा, इंटरेस्ट दैट इज सिंपल इंटरेस्ट सरल सुध, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि सुध, ऑल आर कम्स अंडर अरिथमेटिक and etc. Time and work etc. Discount, profit loss, percentage, simple interest, compound interest, all are etc. comes under arithmetic. हपस्ते पाट्यगणितर अंतर्भुक्त. रिहाती, लाभ क्षति गणित, शतकड़ा, सुधर, सरल सुध कषा, चक्रवृद्धि सुध समस्त इत्यादि समस्ते पाट्यगणित अंतर्भुक्त. Then we have to discuss higher secondary level mathematics, that is calculus. Calculus. Father of calculus is the great scientist Sir Isaac Newton. It basically used in higher secondary level and degree level or any master degree. Calculus, that is derivative, integrations, limits, 3D यानी कि 3-dimensional geometry, vector, all are in starts +2 first year science. आगुआ एटा सब हमको पढ़ेबी. डेरिवेटिव हेले एति मन रखताओ. इंटीग्रेशन is also called as anti-derivative. Limit, derivative, integration both are coordinator. 3D and vector. That's all about your calculus. Then some जो 3टी पॉइंट कहली से विषय रे all about ऐसा कौन सर जाइथियो क्लियरली बुझी होतिबो. यदि भी किसी डाउट रह जाए निश्चय कमेंट सेक्शन रे जणे
ରହୁଛି।